Hello my guys manze, welcome back to Social TV YouTube channel manze. Nimefurahia kuona leo tena manze. It's right being with you guys manze. So manze, ningependa I introduce you to one of my friend here manze. Nataka tupige na hii story hapa hivi. Kwanza tungependa kumjua. Kwa majina unaitwa aje bro? Kwa majina naitwa Malcolm Dosh. aka Kelly Baba Fire. That's my name, that's me. Tumesema ati mimi hata jina lako sijasikia. Nimesikia tu Kelly peke yake. Kwa story hata ati Malcolm. Umesema ati so Malcolm Dosh. I am Malcolm Dosh. And my name Malcolm, ilo jina langu la Malcolm ni jina yenye imeficha sana. Sababu ikiwa niko nayo na kazi mingi sana zenye huwa sitaki ziwe juu ya maji. Okay, so kwa kitambulisho yako ni hiyo Malcolm whatever ama ni jina ingine ta different like? Jina langu la kitambulisho inalingana, najitambulisha kwa nani ama kwa nini ama kwa nchi gani ama kwa shughuli gani ama kwa so vitambulisho vipo vingi, sijui kama vipo ni sawa, but identity for me, I believe that identity, the way us in Kenya here, there's something that do surprise me and of which till to date I do wonder. The system of identification in our country is one of the funniest that I believe, as much as we pretend to be having the basic and correct data of different populations of the living things on earth, including human beings as living things, we don't really have the correct identification systems plus the normality of addressing such. So mimi kitambulisho, ukiniuliza jina la kitambulisho mpaka unieleze najitambua kama nani. So that's how I describe. Yote umeexplain tu story ya jina kwa kitambulisho, umeexplain hivyo yote. Sawa tu, ni sawa. Mimi nilikuwa nangoja nasikia like jamaa unakuja na point nyingine moto, alafu kidogo nasikia kitambulisho. Ni sawa basi, acha na jina yako manze. So manze, kuna story nyingine hapa mtaa bana. Siku hizi wasichana ama niseme wasichana ladies ama wa mama. Manze, siku hizi relationship ya siku hizi manze unapata bana. Wamama bana siku hizi ama wasichana mnachapa wanaume siku hizi vibaya sana bana. Mimi kuna clips naona hapa hivi nasikia bana, dem amekuja amenyeshea mwanaume na shangaa tunaenda like we as men we tunapatana hapo men's conference, where we heading to manze. So manze, mimi nashangaa like we kama Kelly, wewe history na wanaume kuchapwa na wanawake ama kuchapwa na wanadada, sasa hizi wanadada wanafanya sasa hizi, unaonea hiyo story wewe? Sasa cha kwanza kitu wanaume walisahau, sijasema wanawake ni shetani, lakini nitasema kwamba vile walivyoumbwa, they were the second after the man, according to those who believe in the biblical story of humanity. And one main thing that men do forget is that it is the woman who did make man to suffer after being lied to by the so-called serpent. So the woman became the first challenger of man through the serpent. So in all senses, the man must always be aware that this gender called the woman is not just as simple as the woman. Sasa nasema hivi, hii maneno kwamba mwanamke anapiga mwanamume, vile nimesema hapo awali kwamba mwanamume alikuwa nadhani mwanamke ni kiungo ili ungonango kiungo manyapi. Sema na lugha naelewa. Sema na Wajaluo, hii ni pati yenyu mta translate. Sasa kwamba mwanamke ni kiungo dhaifu. Mwanamke sio dhaifu.
Sasa mwanamke Mm. kuanza kupiga mwanaume alianza wakati aliumbwa, si ndio? Na mwanaume pia akadanganywa kwamba yeye ndiyo kiungo ya dunia, na mwanamke akahakikisha amekuwa mwizi mbele ya mwanaume. Sasa wanawake wanapiga wanaume, wanaume wanalalamika. Hakuna siku Mm. kwa hii dunia Mm. yenye mwanaume atasema kwamba yeye ameshinda wanawake. Ni nani aliongoza katika So ngoja kwanza. Kwa hivyo nasema ati nini? Wanawake wanafaa wachape wanaume ama like wenye nasema. Nasema hivi, wako na uwezo ya kuchapa wanaume. Na wanaume wana habari. Sasa wanaume wanaendelea kuchapwa bila habari yao. Manake huku ni sijui kama sababu yao kuchapwa wanaume bado iko mbele. But kile ambacho nasema ni kwamba wanawake kuchapa wanaume, mbinu zenye wanatumia kuchapa wanaume ndizo mbinu ambazo zote sio wazi kwamba wanawake wanachapaga wanaume. Na hiyo ni kitu iko wazi. Hata kuangusha viongozi wote wa dunia, unachukua mwanamke unaweka anachapa. So uliona juzi walipatia So in short, ninasema like nini? Wanawake like mbinu zao za kuchapa wanaume si physical life fight ama war. Wao naongelea like msee dem anaweza kuja hivi akae na wewe maybe akuchape maybe kimfuko unaona kihela hivi yani. Upate like amekuangusha financially pia una vitu kama hizo pia. So unajaribu kusema kitu ndio? Okay, so kuna nini? Mimi sana naongea about ni domestic violence. Nisemaje? So ya nyumba, so unapata mwanamke amepiga mwanaume. Then question number 2 tena nilikuwa nakuuliza like where side sema dem ama hiyo kuchapo yani venye umesema wewe venye like unaweza chapo yani maybe tuseme umeenda club ukakoniwa na dem ukaibiwa do. Na vitu hizo maybe umekewa zile mchele ukaibiwa na do. So ukienda kuripoti like niseme unaenda kuripoti. Sema ni domestic ama umepigwa au nini? And unapatanga like polisi unapatanga mostly umeenda kuripoti hapo hivyo. Na polisi anakuja ana jam na wewe ati wewe uligongwa aje na dem ya unaona? Like wewe ni mjinga aje. Sema ulikuwa leo umewekewa hizo mchele. Polisi anakuambia mara wewe ni raha yako. Achukuli serious unaona? Na ni kitu yenye like unajua huwezi pendelea mtu maybe hata kunini. Anybody can pass through that unaona? Sasa umejipendekezea. So unaona hiyo nini? Hiyo venye polisi mostly ongea about those things. How do you go about it? Sema umeenda kureport kesi kama hiyo unapata maybe ama tuseme uligongwa na dem alafu ndio kwa polisi anasema ati yo mara wewe ni mwanaume una nguvu. Asante sana. So number 1. Polisi ako na shida ya relationship. So mwanaume yoyote kugongwa na dem akipelekwa kwa polisi itakuwa kwa shida ya kwanza. Polisi ambayo unampelekea kesi kwamba umegongwa na dem, umegongwa na bibi, umekuwa na issue na mwanamke, yeye tayari ako na hiyo shida kukushinda wewe. Manake yeye mara sahihi wameambiwa ati wataishi sehemu miaka 3 tena wanahamishwa. Kumaanisha kwamba huyu mtu mwenyewe for you to be able to run a proper family, you must be having a stable system of movement and advancement, of which our police officers, I have never dug deep into knowing those who deal with this other gender or family factors. But naturally, in our local systems, we do have situations where if somebody has a grievance with his or her wife, they go to the police officer. There was a time that I did really experience one, of which I won't talk about now, but perhaps I may be able to talk about it some other days or years to come. But there is one reality that we should really think about before taking our cases or our issues to those who have much more of that they should be handling, so that when you take to them this one of yours that is pressing you somewhere, it will be like you are bringing up that which that individual that you are taking your case to is suffering over. Acha nichukue dictionary kidogo. Hii kizungu yako imekuwa nyingi.
Mimi sijaifanya nini kama hii. Kizungu imekuwa nyingi. Hii ni fact 2020 manze. Hii na 2020 vitu zilifanyika 2020, ilikuwa diary ya 2020, but there's nothing manze, like haikunisaidia. Nilipiga tu na tu iko na empty spaces, like unakuwa na manini but hakuna. Anyway, tuendelee na story yako. Hebu endelea na Kizungu. Tutaelewa baadaye. Nitaelewa baadaye. Like I was looking at this point where you actually go to a police officer who maybe had a wife amewacha nyumbani huko, yeye ametransferiwa mahali, amekaa miezi sita, ameenda mahali amekaa mwaka moja, ameruka mahali amekaa, amepelekwa amekaa sijui siku ngapi. Sasa unajiuliza mtu kama huyu ambaye pia mapato yao pia ni mapato ya chini, pesa za ziada pia ili wapate mpaka wakuwe watu rongorongo sana ambapo jamii yote inawalilia. So you look at such a person. Can such a person have a proper family and system that he can be able or she can be able to handle other people's issues? So that is one major reality that when we don't really look at, we will be like those who, when we have problems, we take them to a river that is... Hey. What the hell? That is... Jamu kona hasira ama ni aje? Kizungu ni lakini Wajaluo. Hey. So in reality, these family problems and issues where we have women fighting or beating up men physically, it is something that has been and had been so much common in our societies, but due to the fact that tukiangalia jinsi ambavyo dunia ilifundishwa, ni kama mwanaume ni chuma. Unajua chuma hata saa zingine kifinywa, ifanyiwe nini, itajifanya tu bado iko sawa. Manake kila ambacho kinakufinya pia ni chuma, lakini hamkueleza hiyo pia ni chuma. So mwanaume akiumia, akipigwa, azimi. Na wanaume wakikuwa ngoja, kwa hivyo hata wewe tuseme in case upate mwanamke ambaye mwenye anakufinya, anakufinya vizuri, huwezi enda kuripota, huwezi ambia wanaume. Sasa mimi si wanawake wako wengi duniani. Ile mwenye anataka kunifinya, unajua mimi kama mwanaume nilituma tu kufanya vitu zingine chache na ni mingi kwa hii dunia. Kumultiply, si ndio? Na unajua mwanaume kazi yake ni kufanya ni kumultiply. Sasa mwanamke mmoja akinifinya, si niongeze mwingine pia mwenye anifinyi. So ndio ni vizuri kuelewa. So you are polygamous. I'm human being. And being a human being and being a man, by nature, a man is polygamous by nature. So definitely I'm polygamous. Yeah. So kwa hivyo wewe unaweza nini? Tuseme sasa, wacha nikuulize swali. Unapata scenario nyingine, unapata like mwanaume maybe, unajua I turning it like zote utapata nini, utapata umeoa wa kwanza, ukaoa wa pili tena, then wa pili bado unapata like yeye venye yule wa kwanza alikuwa anakufinya, bado wa pili pia bado akusamehei. Yaani wamekuja wakapiga collab sasa. Sasa umekuwa ganged up, utaongeza mwingine bado ama. Sasa si hao wanawake ni binadamu. Na binadamu wako na character. Hii dunia ukisha kwa mwanaume polygamous, inamaanisha una understand character ya binadamu na ya mwanamke. Mwanamke ni yule. Wanawake ni wale. Sisi wanaume pia sisi ni sisi. Na ukipata hii inakufinya, uongeze mwingine ongezeko kufinya. Wewe endelea kuongeza. Utapata yule mwenye sasa anakubembeleza, mnabembelezana naye, mnafinya nao wengine. Na kitu kikubwa, usiwahi kana mwanamke na kose kuwa na watoto wengi. Kwa hivyo ngoja kwanza, sasa uko na wanawake wangapi? Uko na wanawake wanawake wangapi wewe saa hizi? Hiyo nitasema, lakini kwa heshima zao sitasema saa hizi. Manake kuna mimi niliona ati usipopostiwa si ati mara nini, like ujue unachezo. Kama kupost ujue like wewe hauko hapo hivyo. Kuna wengi kwako wewe, yani mko wengi, ndio maana hizi kupost weka wangu status juu mko wengi. So kwa hivyo this is the same scenario. Unapata like mko wengi hadi mtaki kuwa displayed hapa hivi sasa kwa kamera. Juu anajua akisema mko 12 utasikani kama kuna nyinyi ni ma disciples.
Definitely. Look at the way human beings were created. Eh. A man can give birth 30 days in a month. A woman only tries to show that she can be pregnant once in a month. So definitely, there is no way you can tell me that one man should have one woman. By nature, it is not adding up. Because look at, if a woman gives birth today, this woman shall have carried that pregnancy for the last 9 months, of which this the last 9 months she could not give birth to any other human being, and God did send us to go and multiply. And during all that period, a man is able to give birth to so many other people. So naturally, a man is polygamous by nature, and a man is allowed to give birth any day he wants. I mean, So uko na watoto wangapi kwanza? sitaki wajue wako wangapi, waanze kunisumbua ati dad. So ngoja, so unawataja wajua wako wengi, at least hata gharama akikoma anasema nyewe tuko wengi, acha tuombe kidogo. Sasa unajua vile wako wengi, pia wanajua wako wengi, na kukua wengi wao, that is, you know, that is the work, that is the team that I believe will build our tomorrow. So hao wengi wao saizi sitasema, lakini wako zaidi ya 10. So ongeza wale alafu akwe kama disciples wa Yesu. Ati niongeze wawili. So umesema niko multiply. Bado niko na deficit. My minimum should be 50. Unataka kwa the next Kuku Danger. I am a lover of a Bible and I'm a reader of the Bible. So kwa hivyo Bible inakumotivate. Yeah, because God did tell Abraham that his descendants will be wengi kuliko hii mchangati tunaona hizi mchanga za sand. So if you ask yourself, women, if you don't do that, who will achieve that for Abraham? Yet Bible is our master book of advancement of life. Nangoja na nikuulize, unajua unapatanga saa zingine pia hawa wanadada, wewe uko na hiyo ni ya kumultiply whatever you want to do, but you do get that unapata hawa wanadada wenyewe siku hizi mnajidunga huku, sijui mnameza mapills, sijui mnafanya aje. So wanadada kama unaweza waambia nini? Juu wewe naona umesomea hii part ya kumultiply sana, like wewe ni mkwe wengi, mkwe hivyo ndio umeamua wewe. So like hawa wanadada kama hao sasa mimi I don't date any lady that will not multiply for me. So those who but multiplication is good when you have a plan for advancing that kid that you are supposed to be giving birth to, but we also have multiplication of advancing so many factors of life, of which I believe that some ladies do that to care, due to the care that they have for their future. But naturally with me, I don't date for sex. I don't date for stupid love. I don't date for ordinary starehe. I date specifically for humanitarian multiplication. And so it means that I date those who only use family planning, perhaps after breastfeeding when they're taking a rest. Okay. So nikuulize Mr. Kelly. Yes. Kelly. Actually, I used to have a classmate huko primary, watu wa Kelly Brown Ogola. Manze, shout out to Kelly Brown Ogola wherever you are. Hapo Boro Primary manze, was my friend. Anyway, so nikuulize, tuseme sasa hizi huko, umesema wewe umesimamia ku multiply, si ndio? Yeah. Now let me ask you a question. Sasa unaweza kwa wenye uko nao saa hizi, can you add another one on top of them, ama wewe uko sawa saa hizi? Do you know there is something that I hide in my experiences. I need more women than I have. So it means that I still need to add more and more. For me to be able to achieve the minimum of 50, it means I have to have many.
So wanadada, venye mmesikia mwenzetu hapa Keli amesema baada ako soko wapo baada na wanawake wengi na akona watoto wengi. Wadada msijali, kama uko pale inaitwa aje huko Busia, Mumias, Butere The whole world. Wherever you are in the world, Okay. the whole world. if you are a white lady, bado anajua kizungu vizuri, anavyochapa kizungu hapa. Nini like ukito anyway niseme mnataka kuweza group of women group of women hata chama mnakuwa nayo check. But no, it was just women who come here, or women who believe in advancement. Unajua unatengeneza kikundi chako ya wanawake, unaanza chama ya wanawake hapo, unakuja unafungua sako kidogo kidogo, kuna banki ya wanawake Au sio? So investment because we were given to them because God did see us as lonely. So God decided, let us create woman so that the woman can be with the man. So the man need so many women around him so that he can be able to enjoy and advance. And the work of the women is to make the man happy and enjoy and give birth to so many millions of people who should be living on earth to advance what God did start, that we be human beings, we should be completing. History imemaliza. Anyway guys, manze mfike hapo hivyo YouTube, subscribe hapo hivyo Social TV KE, and hapo TikTok Yobiobra, ama inakuwa nini at Yobiobra _G2547 bas hiyo follow. Enda hapo Facebook, sasa tuko na page hapo ya Social TV KE, enda hapo ni follow pia, na bado pia ni follow hapo kwa Yobiobra bado, yani Yobiobra Social TV KE, hizo mbili tu, just follow those ones. Hadi Facebook nini, hadi bado YouTube kuna Yobiobra na kuna bado Social TV, so everywhere just follow those ones. Anyway manze, thank you for watching this video and see you on the next video. Mashallah. Malizia. Right, guys, this is Kelidosh, and men, you are polygamous by nature. Don't allow the teachings of negative humanitarian factors make you to curl your tails. Psychopitals. Wanawake, umesikia wanaume wote ufai kuwa na dem moja. Ongeza. Anyway pleasure.